Welcome to my YouTube channel Hai Nashwa. Kembali lagi di channel YouTube Nashwa yang membuat teman-teman greget, yang membuat teman-teman menunggu-nunggu dan udah lama lagi nggak buat konten. Sorry ya. Sekali lagi aku minta maaf. Sebelum lanjut, aku mau izin ke channel YouTube Media Mosa karena aku ingin membuat reactionnya. Teman-teman pasti nggak heran dengan tentang sendal jepit. Responnya orang luar negeri. Kalau misalnya kepo, udah langsung aja yuk. Jangan nunggu lama-lama. I'm buying a pair of sandals. I've been in and out of buildings and homes all day, and I have to take off my shoes every time I enter the building. So it's much easier if I just wear sandals from now on. Look at this. Look at how easy this is. Every time I go inside, I gotta unlace these shoes, but everybody in the office, they're much smarter than me. They just slide these on and off and enter really quick. I'm gonna be here for 5 minutes unlacing these. It's actually a really nice custom to take your shoes on and off when you enter someone's home. Much cleaner. Think of all the dirt that you would attract inside. But, like I said, it's kind of annoying wearing shoes. Time to buy a pair of sandals. Kiwai, Best flip-flops. best flip flop for the porter, for you, For Rinjani. for Rinjani. Oke. Lucu banget. Gue udah di Indonesia hampir 3 bulan ya. And I've been wearing my beat up Reeboks. I like a beat up shoes. Gue nggak peduli. 3 bulan gue pakai sepatu tiap hari. Kos kaki sepatu 3 bulan ya. For some weird reason gue malas pergi beli sendal ya. Okay. Best out of the best selections. Swallow limited edition. Blue Tosca type of shit, you know what I'm saying? Masih kencang karetnya. Perlu digas. Damn, son. Pamer coy dia. Damn, son. Damn, son. Just happy gue bakal jalan-jalan pakai sendal. Budaya Sehappy itu Jerman boleh. pertama kali pakai sendal jepit. The most underrated Indonesian product, and I'm taking it with me to Mexico. Well, in my opinion, is this. Swallow sandals. Oh my god. I don't really know what Havaianas sell sandals in Indonesia when you have Swallow. I love Swallow. I'm taking a pair of Swallows with me, but I wanted to buy something more special than the usual. So I bought it online to get this, and I think it's like, I love them. So I'm going to open it. Wow, keren-keren. Mereka bangga memakai sendal jepit. Sendal swallow yang pastinya kan di situ. Ya kalau misalnya mereka mau make sepatu di Indonesia, enggak banget sih, enggak banget bagi aku. Karena enggak cocok di Indonesia. Dah lanjut. Are the most underrated Indonesian product in my opinion. Okay, so Bangga dia guys. cantik. 350. Jadi pakai sini. Sayang, banyak yang nanya sandalnya Pak Tim. For sandals? Ya, ya. Havaianas? I see. Yeah. Ini Star Wars. Sandal iki loh guys. Darth Vader dan atas. Pak Tim punya sandal swallow kah? Ya, punya satu swallow, tapi itu Pedot, bro kan? Iya, rusak. rusak. Pak Tim mungkin dua siji ya swallow, tapi pedot, jadi ganti Havaianas iki. Oke lah. Wes kuwi sandalnya Pak Tim. Lucu ya antar istri ampun kerja, mereka ini ya. Alright, love you. Have a good one. Bye, Pak Tim mangke ngeterne aku kerja. Ingah ini. Dadah sayang. Love you too. Aku terus bakar kuenya. Dadah sayang. See you, bye. Kenapa itu? Bocil. Besar bocil. Budaya Jepang cek, Bang, orang Jepang suka pakai sandal swallow Jepang nggak? Aku belum pernah lihat sandal swallownya di Jepang, belum pernah lihat. Aku tadi cari di Google, aku ketemu satu. Harganya ini 1.500 yen. Kalau rupiahin 150.000, ya mahal banget kan?
Jadi kalau kamu mau beli swallow, sandal swallow, beli di Indonesia aja. Oke? Oh, lucu sih, kayak oh my god, mereka tuh kayak bangga banget memakainya. Ya harusnya Indonesia juga bisa seperti ini. Tapi Indonesia udah terbiasa sih pakai sandal itu. Masih santai-santai. Lucu banget anaknya. Yang satu di sini, yang satu di ujung. Aduh, sendal bapak. Udah nyeker aja Pak pulang. Nyeker aja. Ayo, sini. Ik manager. Saya mau ke rumah untuk Sendal. sandal. Ini sandal satu. Aduh, lakuin langsung tanggung jawab. Bocah FF. Yang satu bersih, yang satu kotor. Ini cuci. Ya. Ini Enggak cuci. Bocah. Bola anti sendal cepit cek. Pakai. Nggak biasa dia, belum terbiasa dia. Pakai ketagihan dia. Lucu kali. Belum terbiasa dia. Nanti lama-lama awas kau ya. Biasa. Bule. Budaya apa ini katanya? Video aja ngambek kan. Emang apa susah? Indonesia dan Indonesia lagi. Kalian memang nggak pernah ada habisnya tentang masalah kebudayaan, tradisi yang hal sepele tapi bisa membuat seluruh dunia gempar, seluruh dunia heboh. There's somebody next to me. I'm in the Stairmaster, but next to me there are so many treadmills. And I don't know if you can see, but at the end of the hall, in the last treadmill, there's a guy, and he's running. He is running like fast. Ya, And guess what? kenapa dia nih? He doesn't have sneakers. He's running with sandals. He's running with sandals. And they allow him to enter with sandals. Crazy banget pula. Apakah di rumahnya naik motor pakai sandal jepit dilarang? Ini guys bingung jawabnya. Soalnya pertamanya di rumahnya jarang ada yang naik motor. Terus kedua orang rumahnya biasanya enggak keluar rumah pakai sandal jepit. Tapi kalian pengen tahu apa yang benar-benar dilarang? Bapak-bapak yang sayangnya kiri, beloknya kanan, itu benar-benar guys dilarang ya. Kalau mama, aduh, di sini banyak juga dan memang enggak ada obatnya guys. Tapi Oh, ternyata I got bukan di used to Indonesia aja. flip-flops that much. You know what? Even though in Turkey it's not really common, it's not okay for you to go out to mall, to restaurants with flip-flops. I use my flip-flops, guys. I was like, you know what? I'm too lazy to wear shoes right now. I'm just gonna go flip-flops. But I totally forgot that I'm in Turkey. Wait, is that common in Indonesia? Yeah, but in here, you just can't. Yeah, like in here too, it's not really that common. I mean, it's okay if you're on your street. Sandal jepit atau flip-flops jadi kesukaan para fashionistas. Kalau kalian pikir a flip-flop atau sandal jepit itu hal yang gak keren sama sekali, well, these two women membuktikan hal itu salah. The late Carolyn Bessette Kennedy membuktikan bahwa flip-flops are like her go-to. Carolyn Bessette yang menggunakannya pakai jeans and a t-shirt and of course her Birkin itu membuktikan bahwa stylenya itu elevated tapi in a humbling way. Tapi menurut gue yang bikin dia super stylish dan gaya is her confidence in wearing a flip-flop and also functionality-nya. Dan juga duo iconic yaitu Mary-Kate and Ashley Olsen, founders of The Row, terinspirasi dari Carolyn Bessette Kennedy to wear flip-flops on their daily lifestyle. Mary-Kate and Ashley Olsen elevates the usage of these flip-flops, jadi kayak pakai oversized coat
or even a blazer sometimes. Tapi kayak there is sort of an intentional chaos. Jadi kayak a weird combination that makes it work somehow. These icons membuktikan bahwa flip-flops could just be incredibly stylish when you styled it right and also wear it confidently. Lagi tren banget sekarang buat pakai flip-flops. Personally bukan buat gua, I don't feel confident wearing a flip-flop. Tapi kalau kalian nyari ada dari Havaianas or any other flip-flop, ada juga yang viral dari brandnya Mary Kate and Ashley Olsen, which is the Row. The flip-flop trend juga masih masuk buat tahun depan, summer 2026, karena muncul di berbagai runway, which is like Prada or Aura-Lee. Jadi menurut kalian bisa nggak pull off a flip-flop buat summer ini? Maybe you can, maybe you can't. You better try it. Bye! Indonesia selalu membuat warga negara manapun heboh. Bahkan mereka hal sederhana yang bagi kita itu sangat-sangat biasa sekali. Kita nggak pernah memikirkan kalau itu bakalan viral, kalau itu bakalan aneh di negara lain. Tapi mereka membuat itu tuh, mereka cap sebagai limited edition. Di Indonesia dimanapun banyak. Di warung kecil aja ada. Apalagi di tempat-tempat supermarket yang besar, di mall. Harganya kalau bisa di tempat mereka, kalau di luar negeri ratusan ribu. Kalau di Indonesia paling nggak sampai puluhan, cuma belasan ribu doang. Mereka tuh ada aja sih banyak hal yang membuat mereka tuh tertarik sama Indonesia, karena bagi mereka tuh sangat-sangat langka sekali seperti itu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga teman-teman suka dengan video aku, reaction aku yang ini, dan semoga kedepannya aku semakin lebih konsisten untuk membuat videonya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke.